வருஷம் ஒரு 12 லட்சம் ஜாப் வந்து கிரியேட் ஆகுது. பட் இங்க ஒரு 83% யூத் வந்து வேலை இல்லாம இருக்கிறாங்க. எனக்கு இந்த இந்த டேட்டாவ பார்க்கும்போதே ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு. லிட்டரலி ஷாக்கிங் சர்வேஸ். ஸோ இதுல வந்து நமக்கு மார்க்கெட்டிங் நல்லதா, ம். அதாவது சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் அது நல்ல டிபார்ட்மெண்ட்டா, ரீட்டைல் நல்லதா, கார்ப்பரேட் நல்லதா, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்கிங் நல்லதா, ரிஸ்க் நல்லதா, இந்த டிஸ்டிங்ஷனே பார்க்க கூடாது ஆரம்பத்துல. இந்தியன் பேங்கிங் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ் இண்டஸ்ட்ரிங்கிறது ஹவ் ப்ராமிசிங். இதை நம்பி என்னோட லைஃப் டைம் இந்த 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 இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள நான் வர்றதுக்கு நான் தயாராகலாமா as a fresher? அண்ட் என்னோட நான் ஒரு வில்லேஜ் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வரேன். நான் தான் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் கிராஜுவேட். அண்ட் ஹவ் ஐ வில் என்டர் இன்டு அ பேங்க். என்னால எங்க ஊர்லயே இந்த மாதிரியான பேங்க்ஸ்குள்ள என்டர் ஆயிட முடியுமா? ஈவன் Tier 2, Tier 3 cities கூட there are lot of opportunities. Answer, sir. I will give you one example. Women are getting into a graduation and almost they are equivalent to boys now. And once they completed a graduate, இவங்க யாருமே work force-க்கு எல்லாம் வர்றாங்களா? Banking, how safe it is for women? Good morning, everyone. And so welcome to our knowledge series episode 2. And இந்த எபிசோட்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, அண்ட் ஃப்ரெஷர்ஸ் பர்டிகுலரா இப்போ காலேஜ் முடிச்சவங்க அண்ட் காலேஜ் முடிச்சு ஜாப் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய கனவோட வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்கிறவங்களுக்கான ஒரு ஒரு கைடன்ஸ் ப்ரோக்ராம் தான் இந்த வெபினார். அண்ட் இந்த வெபினாரை நமக்காக ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கிறது வந்து வெராண்டா ஃபயர். அண்ட் வெராண்டா ஃபயர் வந்து ஒரு எடுடெக் கம்பெனி அண்ட் இட்ஸ் அ கோர் அப்ஸ்கில்லிங் ப்ரோக்ராம் ஃபார் அ பேங்கிங் இண்டஸ்ட்ரி ஆஸ்பிரேஷன். யாருக்கெல்லாம் பேங்கிங் செக்டார்ல வந்து அவங்களோட கெரியரை ஸ்டார்ட் பண்ணணுமோ அவங்களுக்கான கெரியர் சப்போர்ட் அண்ட் அவங்களுக்கான ட்ரைனிங் அண்ட் பிளேஸ்மெண்ட் சர்வீசஸ் கொடுக்குறவங்க தான் வெராண்டா ஃபயர். அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம கூட இருக்கிறவங்க மிஸ்டர் ஸ்ரீனிவாசன் வெல்மோர் சார். வணக்கம் சார். அண்ட் ஸ்ரீனிவாசன் சாரை பத்தி சொல்லணும்னா he was like 35 years experience in banking domain. He born and brought up for banking industry. Sir, thanks for accepting our invitation, sir. And நான் ரீசெண்டா ஒரு எஜுகேஷன் சர்வே அண்ட் ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் சர்வே இது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது எனக்கு கிடைச்ச ஷாக்கிங்கான மெட்ரிக்ஸ் தான் அது. அண்ட் ரீசெண்டா இன்டர்நேஷனல் லேபர் ஆர்கனைசேஷன் ரிலீஸ் பண்ண அந்த சர்வேயோட ரிசல்ட் வாஸ் லிட்டரலி ஷாக்கிங் சர்வே சார். ஒரு 83% ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன் இந்தியா. அதாவது ஒரு 100 பேர் வேலை இல்லாம இந்தியாவில் இருக்காங்கன்னா அதுல 83 பேர் 83% ஆஃப் பீப்புள் ஆர் யூத், யங்ஸ்டர்ஸ். ஸோ அப்போ ஒரு கெரியர் ஆஸ்பிரேஷன் இருக்கிற ஒரு யூத் எப்படி வேலை இல்லாம இருப்பாங்க? அதுவும் இந்தியா மாதிரி ஒரு பெரிய வளர்ற ஒரு ஆஸ்பிரேஷனல் கண்ட்ரில எப்படி இது பாசிபிள்? ஸோ இது எனக்கு கிடைச்ச ஒரு ஷாக்கிங்கான நியூஸ். அண்ட் இந்த அதர் சைட் ஆஃப் ஃபென்ஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னா பேங்கிங் இண்டஸ்ட்ரி, அதாவது இண்டஸ்ட்ரியில வருஷம் ஒரு 12 லட்சம் ஜாப் வந்து கிரியேட் ஆகுது. பட் இங்க ஒரு 83% யூத் வந்து வேலை இல்லாம இருக்கிறாங்க. எனக்கு இந்த டேட்டாவை பார்க்கும்போதே ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு. அப்ப இந்த தேடலை நான் இன்னும் அதிகரிக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா, நம்மளோட என்எஸ்டி நேஷனல் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இந்த அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் பிளஸ் இங்க இருக்கிற ஸ்கில்டு லேபரோட டிமாண்ட் இது ரெண்டையும் பிரிட்ஜ் பண்றதுக்கு இந்தியால நிறைய ஆப்ஷன்ஸே இல்லை. அதாவது இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஸ்கில்ஸ். So industry wanted to have a skilled labor and graduates are not employable. Not employable na they have seen only they have completed the degree in paper, but they are not industry ready. So people wanted to have a industry ready people in the jobs. So in the pakam we have a people and in the pakam we have opportunities. But in the இது எப்படி bridge பண்றது சார்? So I wanted to start from your end. அண்ட் உங்களோட ஃப்ரெஷர்ஸ் அனுபவங்களை சொல்லுங்க சார். when you started your career as a fresher, உங்களோட பேங்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு அண்ட் அந்த டைம்ல how you prepared for it? Thanks, Anand, for having given me the opportunity to share my experiences, that too among youths. இப்போ நீங்க என்ன பத்தி கேட்டீங்க. ஓகே, I did my graduation. Okay, I did my post graduation also in statistics. Of course, since to start with, நான் வந்து statistics post graduate-னால initially Indian Council of Medical Research. So அங்க வந்து I got employment. I joined there. I was there for about say 1.5 years, 18 months. BSRB இருந்தது, Banking Service Recruitment Board. Now it is called as IBPS. Yes. Okay, so அது வந்து competitive exam for all nationalized banks. They used to conduct ஒரு examination through
we have to clear that exam very tough. So I joined Chennai Indian Overseas Bank. Okay. So I was there for about again 1.5 to 2 years. Then every sir public sector bank, the private sector bank. I am just sharing how it evolved over a period of time. Yes. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா again the same BSRB officers they used to conduct one exam that was called as PO, probationary officer. Very very tough. அப்போ வந்து when I attended demand was more for this PO exam instead of UPSC, IAS, IPS, because salary structure was very attractive. So I prepared for that PO. Out of 6 lakhs or something, there were hardly some 5,000 vacancies. So PO appeared, then I got selected. Bank of Maharashtra, that was my first posting. Okay, so idu ellame eppadina I didn't start abruptly preparation. So when I was doing my graduation itself, appalla vandu சில ஸ்பெசிபிக் மேகசின்ஸ் எல்லாம் வரும் ஃபார் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம். பிகாஸ் அப்போ டெக்னாலஜி வந்து அவ்வளோ டீப் ரூட்டடா இல்லை. காம்படிஷன் சக்சஸ் ரிவ்யூன்னு ஒரு மேகசின். ஓகே, தட் அதெல்லாம் நீங்க இது பண்ணீங்கன்னா ஓவர் a period of time you will acquire general knowledge. So நம்ம பிரைவேட் செக்டர் பேங்க்ஸ் பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம், அதோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் பத்தி பேசணும். And are they accepting freshers as like us? Absolutely. Okay. Because see, the word fresher itself is misleading. எல்லாருமே ஒரு கேரியர் ஆரம்பிக்கணும்னா ஃப்ரெஷ்ஷா தான் ஆரம்பிக்கணும். எஸ் எஸ் got it sir, got it இல்லையா? So unless we start as a fresher, you cannot progress in your career. Career எப்படின்னா ஒரு பிரமிடுக்கு நம்ம ஈக்குவலண்டா பார்க்கலாம். As a fresher probably you may you may not possess certain skill sets. நீங்க வந்து as a general banker தான் நீங்க ஜாயின் பண்ண முடியும். Because there is no restriction in terms of ரீட்டைல் பேங்கிங்ல ஜாயின் பண்ணுவோமா, கார்பரேட் பேங்கிங்கா, மார்க்கெட்டிங்கா, ரிஸ்கா, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்கர்ஸா, ஓகே, ஆர் என் ரெகுலேட்டரி கம்ப்ளையன்ஸ் எங்கே ஜாயின் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்காது when you join as fresh graduates. பட் என்ன ஆகும்னா once you join, wherever you get an opportunity, okay, once you enter into banking, it is up to you how you make use of your skill sets, your passion in banking. எல்லாருக்குமே எப்படின்னா once you join, அதுக்கப்புறம் தான் வந்து உங்களோட ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஏரியா will come to the fore. இந்தியன் பேங்கிங் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ் இண்டஸ்ட்ரிங்கிறது how promising. இதை நம்பி என்னோட லைஃப் டைம் இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள நான் வர்றதுக்கு நான் தயாராகலாமா as a fresher? In fact, when compared to any other industry, this BFSI industry is the most promising industry now. Okay, because BFSI, as the name suggests, it includes banking, insurance sector, எல்லாமே. So when you take together BFSI sector அப்படின்னு பார்க்கும்போது it offers lot of opportunities. Industry promising an industry and the freshers உள்ள போனா there will be a plenty of opportunity. Then what kind of roles they would start with at least? To start with, see, my suggestion would be to accept whichever sector they are getting an opportunity to, whichever role they get. Okay. Once they enter into this BFSI sector, especially specifically banking. So இதுல வந்து நமக்கு மார்க்கெட்டிங் நல்லதா, சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் வெதர் அது நல்ல டிபார்ட்மெண்டா, ரீட்டைல் நல்லதா, கார்பரேட் நல்லதா, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்கிங் நல்லதா, ரிஸ்க் நல்லதா, இந்த டிஸ்டிங்ஷனே பார்க்க கூடாது ஆரம்பத்துல. பிகாஸ் தட் இஸ் என்ட்ரி பாயிண்ட். என்ட்ரி பாயிண்ட்னு வரும்போது நமக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எங்க கிடைக்குதோ we should grab it. சார் இப்ப எனக்கு இன்னும் ரொம்ப கிறிஸ்பா நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சொல்லணும் சார். என்ன சொல்லணும்னா, ஒரு நான் டாப் 5 பேங்க்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் பிரைவேட் செக்டர் பேங்க்ஸ்ல ஐ வாண்டட் டு கெட் ஹையர்ட். நான் என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் வச்சுக்கணும்? Again, I am repeating, there are a lot of opportunities, but the thing is நம்ம எவ்வளவு தூரம் நம்ம ஸ்கில் செட்டை என்ஹான்ஸ் பண்றோம். ஓகே என்னென்ன மாதிரியான ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் நான் so once you become a graduate, okay, no harm, you can side by side you can try, like in a 3 months course they are offering. You can undergo this course, you will get a sort of some what you call idea as to what banking is all about. அதெல்லாம் கிடைக்கும். Apart from that, there are a lot of specialized risk ன்னு எடுத்துக்கிட்டா there are courses, specialized courses. நான் வந்து I'm coming from a tier 2 town, tier 3 town. ஒரு மேஜர் டவுன் இன் தமிழ்நாடுன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 200 நம்பர்ஸ் இருக்கலாம். அண்ட் என்னோட நான் ஒரு வில்லேஜ் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வரேன். நான் தான் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் கிராஜுவேட். அண்ட் how I will enter into a bank.
என்னால எங்க ஊர்லயே இந்த மாதிரியான பேங்க்ஸ்குள்ள என்டர் ஆயிட முடியுமா? See, first of all, it is a myth that சிட்டிலயோ இல்ல மெட்ரோபாலிட்டன் இதுல டவுன்லயோ மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டிஸ்ல இருந்தாதான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஜாஸ்திங்கிறது மித். ஈவன் டயர் 2 டயர் 3 சிட்டிஸ்ல கூட there are lot of My opportunities. God, it is eye-opening answer, sir. I will give you one example. Please, sir. India is a agriculture based country. Yes. Okay. Yes, sir. Agriculture எங்க நடக்குது? Obvious, sir. Obvious. So where there will be more demand for agricultural loans, Rural, sir. rural. Okay. That is Okay. number one. Okay. Second, if government they are promoting, see MSME இருக்கு, Yes. medium and small industry sector. Yes. GDP, you would have heard about global, that is Gross domestic product. gross domestic product. You have heard about this GDP. Yes. GDP la MSME yoda contribution is more than 60-65%. My God. Okay. Okay. இந்த MSME எங்க flourish ஆகுது? Mm. Tier 2, Tier 3. Suppose, sir. Cottage industries, Yes. self-help groups, இவங்கெல்லாம் எங்க இருக்காங்க? Obviously, tier 2, tier 3. Tier 3. இவங்களுக்கெல்லாம் there is an enormous need, I mean, give money to them or advance to those sectors. Okay. MSME, agriculture, okay, self-help group, இதெல்லாமே villagesல தான் இருக்காங்க. So naturally, once you are in tier 2, tier 3 cities, and even so for example, if you are graduate in agriculture, you have immense potential over there. This is only an example. நான் வந்து இதனால only agriculture graduatesக்கு தான் tier 2ல அப்படின்னு சொல்ல வரல. What I mean to say is, இந்த செக்டர் எல்லாம் flourish ஆகிறது வந்து tier 2, tier 3 cities. A lot of opportunities, you know, for you to enter into banking sector and to serve people, those who are all pervasive. பேங்கிங் அப்படின்னாலே அது வந்து இட் இஸ் ஃபார் அர்பன் ஏரியாஸுக்கு நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். இப்போ நீங்க சொன்ன ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் ஓகே. ஸோ ரூரல்லையும் நிறைய டிமாண்ட் இருக்கு. MSME லோன்ஸ் எல்லாம் அங்கே தான் நிறைய டிஸ்போசல் நடக்குது. செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸ் இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸ்ல ஒரு லாஸ்ட் ஒரு 10 years ஐ ஹவ் சீன். அப்போ அங்க தேர் ஆர் மார்க்கெட். ஸோ மார்க்கெட் இருக்கிற இடத்துல ஆப்வியஸா பேங்க்ஸ் இருக்கும். பேங்க்ஸ் இருக்கிற இடத்துல ஆப்வியஸா அவங்களுக்கான கரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குங்கிறீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் பிரேக்கிங் மை மித், சார். அண்ட் ரீசெண்ட் டைம்ஸ்ல ஐ ஹவ் சீன் திஸ் ட்ரெண்ட். பர்டிகுலரா விமென்ஸ் ஆர் கெட்டிங் இன் டு அ கிராஜுவேஷன் and almost they are equivalent to boys now. And once they completed a graduate, இவங்க யாருமே ஒர்க் ஃபோர்ஸ்க்குலாம் வர்றாங்களா? Banking, how safe it is for women, sir? It is equally safe like men. See, if you take products, okay, எந்த product, suppose they want to work in retail banking or corporate or risk பண்ண, how does it differ whether men are going to process proposals or women are going to process proposals? All are desk jobs. Okay, like All teaching, ஆமா எல்லாம் desk job. Of course, you may have to go into the market. உங்களுக்கு sales and marketing கிடைச்சதுன்னா you have to grab it. Okay. Reason I will tell you. Because banking as such, you require product skills, product knowledge. அது அந்த skill இருக்கணும், skill set, communication skills, analytical skills. Okay. நீங்க வந்து ஃபீல்ட்ல போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த எல்லா ஸ்கில்ஸும் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும். சார், இஸ் தேர் எனி எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா? ஒரு பேங்க்ல உள்ள போகணும் அப்படின்னா இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸ்ல வந்து சிபில் ஸ்கோர் வந்து ரொம்ப விஷயமா பேசிட்டு இருக்காங்க. How CIBIL score is impacting people to get into a bank job, sir? If I suppose வந்து நான் எஜுகேஷன் லோன் எடுத்திருக்கேன், I'm done my education through education loan. Unfortunately என்னால கட்ட முடியல, ஒரு 2-3 years கட்ட முடியல. ஸோ இது வந்து என்னோட சிபில் ஸ்கோரை நெகட்டிவா இம்பாக்ட் பண்ணுது. Am I eligible to get into bank job? See, bankல வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா சிபில் ஸ்கோர், if you want to enter into banking field, it is not going to affect. But one thing, that means நீங்க பேங்க் ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா there is something called as background check ன்னு ஒன்று வரும். Background verification that is there in almost all banks now. Okay, அப்படி இருக்கும்போது சிபில் score would be one of the parameters in case provided you have done something wrong drastically, in the sense நம்ம ஒரு லோனை வாங்கிட்டு வருஷ கணக்கா கட்டவே இல்லை அப்படின்னா naturally it will get reflected, no doubt. But that will not be a stumbling block for entering into this sector. I'm a commerce and business graduate, sir. And why should I upskill myself? எனக்கு நான் ஆல்ரெடி பிகாம் கிராஜுவேட், நான் ஸ்ட்ரெயிட்டா பேங்க் போனாலே எனக்கு வேலை கிடைச்சிடும் அப்படின்னு ஒரு அப்ரிஹென்சிவான தாட் இருக்கு. இஸ் இட் ட்ரூ, சார்? ஸ்விம்மிங் கோர்ஸ் நீங்க ஆக்சுவலா பிராக்டிக்கலா தண்ணியில இறங்கி ஸ்விம் பண்றதுக்கு பதிலா ஒருத்தர் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு பேம்ப்ளெட்டை கொடுத்து நீ ஸ்விம்மிங் கத்துக்கணும்னா how to swim 1, 2, 3,
Okay. 4, 5ன்னு ஒரு 10 கிளாஸ் கொடுக்குறாரு. ம், ம், ஆ? ம், நீங்க அதை தரவா படிச்சிட்டீங்க. ம், ம். ஐ எம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் விமன் சொல்ல முடியுமா? சொல்ல முடியாது. உங்களை நீங்க தண்ணியில தள்ளி விட்டு ம், ம், என்ன ம், அதுல இருக்கிற சேலஞ்சஸ் எல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணி ம். ஸ்டெபிலைஸ் ஆகி ஸ்விம்மிங் கத்துக்கிட்டாதான் உங்களை வந்து நீங்க ஸ்விம்மர்னு இது பண்ணுங்க. My God. Okay. So அதே மாதிரி ம், நீங்க சொல்ற மாதிரி கிராஜுவேட் he ம். may have bookish knowledge, Okay. Just a bookish. ம். only bookish, ம். like that swimming அந்த Pamphlet. ம், pamphlet ம், மாதிரி. ம், ம், ம். Okay. 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 So if you want to become a banker, ம். and whatever knowledge you would have gathered, ம், okay, ம், while doing your graduation in commerce or in whichever sphere ம், it relates to, நீங்க உங்களை வந்து அந்த பேங்கிங் செக்டாருக்குள்ள தள்ளி விட்டாதான் ம், ம், நீங்க வந்து அங்க இருக்கிற நியூயான்சஸ் எல்லாம் கத்துக்கிட்டாதான் ம். you will be able to successfully navigate and become a very effective A banker. future banker. Okay. Okay. So sir, since we are into a digital era, ஒரு digitalization BFSI sector ஓட impact, my role, see for example I am being hired as a fresher into a bank and ஒரு digital operation மூலமா என்னோட ஜாப்ஸை வந்து அவங்க digitize பண்ணிட முடியுமா, இல்லைன்னா will I get a job loss? See, இப்போ உங்க கொஸ்டின்ல there is one disconnect. Yes. உங்க ஸ்கில் செட்டையும் ம். டெக்னாலஜியும் நீங்க பிரிச்சு பாக்குறீங்க. Okay. Does it mean once you enter into a banking means நீங்க வந்து you are a youth, you will be around 23 24 years age இருக்கும். Yes. சரியா? So does it mean that now I am 23 years age, I am going to be where I am, ம், ம். சைட் பை சைட் டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருந்தாலும் நான் அதை பத்தி கவலைப்பட போறது இல்ல Okay. அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்லயே நம்ம இருக்க போறோம். கண்டிப்பா இருக்கு. Okay. ஸோ யூ ஹேவ் டு, இங்கதான் என்ன ஆகுதுன்னா அப் ஸ்கில் ம், அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் வரும். நீங்க ம், ஒன்ஸ் ம். பேங்கிங் ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ம். யூ ஷுட் நோ வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் அரவுண்ட் யூ. Yes. யூ ஹேவ் டு அப் ஸ்கில் யுவர் ஸ்கில் செட்ஸ். உங்களுக்கு ஸ்கில் செட் இருக்கும், ம். மேனுவலா சில ஆபரேஷன்ஸ் பண்றதுக்கு ஸ்கில் செட் இருக்கலாம், ம். பட் ஒன்ஸ் இட் கெட்ஸ் ஆட்டோமேட்டட், ம், ம். okay, but naturally you should know about cloud computing, Yes, yes. okay, Yes. data analytics, ம், ம். business analytics. Got it, sir. ஒரு career ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஃப்ரெஷரா உள்ள போனாலும் and continuous upskilling thought. Very And very even important. நீங்க வந்து employment to get into employment itself, I wanted to upskill, I supposed to upskill myself. Then once even I get into a job, continuous learning இருக்கணும்னு சொல்றீங்க. Then only people will be successful. இப்ப நான்லாம் 30 years back, Mm. no mobile phones were there. Yes, we will answer some of our candidate questions, sir. So இதுல what is the role of Veranda Phire, sir, and how they bridge this gap? How they bridge in the sense, in the 3 months course, this institute is exposing them to all products, retail, corporate, trade finance, இதெல்லாம். So naturally what happens, once you are a graduate, you may not be having even basic knowledge of banking, especially if you are not a commerce graduate, if you are a maths graduate, if you are a arts graduate, if you are a graduate from some other sphere, okay, you may not be having even basic knowledge. But once they undergo this 3 months course, okay, you are exposing them to all products. Got it, sir. Got it. Okay, what is SB account, current account, how the interest rate structure is giving all these products. So all the entire this thing you are teaching them. Yes, yes, yes. Today, I think Pavitra வந்து நாமக்கல்ல இருந்து கேட்டிருக்காங்க. Should I develop selling skills to be a new age banker? அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சேல் ஸ்கில்ஸ் வேணுமா? ஐ திங்க் இதை நம்ம பார்ஷியலா ஆன்சர் பண்ணியிருக்கோம். அது சின்ஸ் இட்ஸ் a women candidate அப்படிங்கும் போது what kind of a sales skills அவங்க தெரிஞ்சுக்கணும் சார்? Okay, hey, banking is all about communication skills. Communication எந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்தாலும். See, for example, நீங்க சேல்ஸ் பண்ணாதான் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் வேணும்னு கிடையாது. சப்போஸ் யூ ஆர் சிட்டிங் இன்சைட் அ பிரான்ச், சப்போஸ் யூ ஆர் இன்டு சேல்ஸ், யூ நீட் மோர் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் because that involves meeting customers. Okay, looking at their requirements, looking at their requirements from their angle. Number, we cannot trust upon any product on them. அவங்களோட requirement என்ன, we have to fine tune it so that we could meet their requirement. அதுக்கு communication skill is very important. So more than a selling skill, communication skills are more important and significant than the selling skills. Absolutely. It is not only நம்ம சேல்ஸ் ஏரியால போட்டாதான் நமக்கு அது வேணும்னு கிடையாது. Even if you are sitting, even as a cashier, you need communication skills. Sir, thank you so much. And by this question, we have come to an end of our knowledge series episode 2.
And thank you so much for your time. My and, pleasure. Thank you all.